Karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session. Ilikuwa niseme mziki ya wiki session because I recorded mziki ya wiki in the morning, then imeintertwine nami kuwa hapa for our Sanaa kwa Sanaa Sunday session on this first day of January 2023 at 8:46 p.m. I was just live some hours ago, and here I am again. Nafinika nimetoka tu hapa sai na nimerudi tena. Nilikuwa hapa at 3 a.m. hadi 5 a.m. 2 hours and a few minutes, but not kwa hii space, not kwa hii live, kwa space ingine, kwa live ingine, kwa my other account. So inafinika nimetoka tuku kwa live sahi. I'm just from talking to a loved one. Ameniambia sinipumzike, nilale, nitulie. I was just literally live. But African ni nani? Consistency ni nini? Ni aje Morio, shukran sana kwa kupitia. So tutaanza na our recap kutoka wiki iliyopita, then tufikie leo. Morio, huu ndo mwaka uligundua Sanaa kwa Sanaa ina exist. So kama uko na moments, memories ungedai kushare, anza kuflood comment section. Kama kuna questions, unajua kile ya kufanya. Pia ulisema tenje yako ina button ya maswali, so flood to comment section vile inafaa. Lakini shukran sana kwa kukuwa hapa. Wiki iliyopita tulikuwa hapa for our last Sunday session of 2022 because leo ni 2023. Tukaongelea Sanaa kwa Sanaa moments of the year, not specific moments that were the best of the year, but moments to za huo mwaka. From my perspective ilikuwa my reflections, not za the entire team, hence the clarification ya kile nimesema as the phrase ya Sanaa kwa Sanaa moments of the year. Ilikuwa based on swali niliulizwa na Hazel, maswali yake kuhusu BTS za our recording sessions and other questions alizouliza. Alikuwa anataka more information on, so nikianza kushare ika become a reflection from my perspective on some of the moments that nimehave mwaka na that tumehave with the team, zili make Sanaa kwa Sanaa this year. So ilikuwa very fascinating kwenda down memory lane na kuona what that journey has been na vile ime play out for last year. Very different from our first year 2020, very different from 2021, very different last year, and here we are mwaka mwingine tuna get to our third year. So by the time tunafika August takuwa 3 years of Sanaa kwa Sanaa being on YouTube. Zimeenda very very fast. On mziki ya wiki 2.0 tunafika mziki ya wiki 2.030 tomorrow. Hiyo pia ni something else that imeenda very fast na tulianza in June. Ni aje Wambo, shukran sana for being here. Tukiongelea moments za huu mwaka last year that tuta recap, obviously jina la Wambo lita come up kwa sababu alikuwa part of an interview that tulifanya, so that remains to be something very special for us, for our channel, and for Kenyan hip hop na for Kenyan music. So after kuongelea hizo BTS, kuna a lot of stories that nilishare kwa hiyo session. Kama hujaiona na kuadvise ilikuwa niseme word gani Kiswahili, na kuhimiza enda uione Sanaa kwa Sanaa 2022 moments. Kuna lots of stories that hutapata elsewhere but kwa hiyo session, because tulikuwa tumeenda down memory lane based on questions that nilipata. Ilikuwa fun kushare hizo stories, ilikuwa insightful kuona how zili shape the videos and how zili shape our year ya Sanaa kwa Sanaa in 2022. After speaking about hizo moments, the other thing that tuliongelea in and out of discussing hizi moments za 2022 kutoka perspective
yangu ilikuwa tuliongelea your favorite albums na EPs na acts, musical acts of 2022. So kuna majina that tulipata from Sherry, from Hazel, K9 achana na historia yake ni tofauti, but kuna names that tulipata, people talked about and mentioned the artists that wamesikiza sana huu mwaka na the albums na EPs as well that zili make their year. Morio au kuwa hapa na huku tuambia, so pia iwapo uko na artists na projects that made your 2022 Kenyan projects, unaweza feel free kuzi mention. So that is something else that we'll discuss, but a large chunk of your session ya wiki iliyopita ilikuwa kuongelea sana kwa sana moments, blunders za kurecord, technical difficulties za recording sessions, mimi kusema nita expose people because niko na BTS footage that is very incriminating. Kuna a lot of juice mlendani, ama as you say tea, that utapata kuhusu Sanaa kwa sana kwa hiyo video. Kwa hivyo mara nyingine na kuhimiza enda uione upate all of this information. Baadaye tulishare videos 9 during this past week. Hiyo ni an average ya 1 point something videos per day, only Sanaa kwa sana. So mziki ya wiki 2.29 was our video on Monday. After that nilishare reaction video ya Zoza ya Lil Minor na Brooklyn Boys, a reaction video that is performing really well, currently at 559 views na ni ya 6 days ago, na video ya Wakardinali iko at 630 views na ni ya month or so ago. So hii imefanya vizuri sana, imetupatia pia subscribers kiasi. After hiyo nikashare snippet from mziki ya wiki video, which ni hiyo mziki ya wiki 2.029 I believe, na ni video review ya Goodbye ya Brooklyn Boys, Kagwe Mungai na Young Louis. After that tukashare an album review ya Janice Iche, The Journey Continues, an album whose launch I attended na nika review. Watch your video, iko hapa on YouTube na pia iko hapa on IG ukipata time na yapo uko interested kuona how the launch ilienda. Kuna number of aspects that will come out tukidiscuss album launches na listening sessions. If that is something you want more insights about, cheki hiyo video. Nimeongelea BTS nikianika watu, hii haikuwa ya kuanika mtu yoyote, but ilikuwa BTS video yetu a BTS video before to record our review ya Octopizo in 2020. So nilikuwa napitia my files, then I came across that video early in the morning in the wee hours, na nikajiambia ni very timely. Part of me nilikuwa na wish ninge come across it the day before to ingia line completely, because tulirecord hiyo review ya Octopizo on 27th December because hatunanga life na si upatikana on such dates kurecord na kuendelea na kazi. So nili come across hiyo BTS clip on 28th, so just a day after, so nika have kuishare, but ilikuwa very timely 2 years later since tufanya hiyo recording ya Octopizo ya Jungle Fever. Nika come across the BTS clip for that session, na kuna more BTS footage that tutakuwa tunashare. Niliongelea wiki iliyopita, ilikuwa also part of, since ilikuwa na question ya BTS moments zile watu hawajapata outside of kwanza kustream kwa other platforms. Uliongelea hapa historia ya BTS, kutakuwa na more footage that will be coming out from our sessions, our processes and the like. Kuna more content pieces that tutakuwa tunashare, na for more exclusive content, which is what we are going for, utazipata on Patreon. So as of now tuko na 2 videos on Patreon, hiyo BTS clip which is also on YouTube, Lucky You, na speaking of Lucky You, my first listen reaction ya Nyashinsky ya Therapy EP yake. Ndio pia kuna another review ya that EP on YouTube.
So my first listen reaction iko available huko, na hata kama haujui Patreon, haujui hiyo app, haujui hiyo website, ni app space where una support your favorite creators. It's a subscription based platform, so that's the model inayotumika huko. Najua Mori alikuwa anasema tutamshughulikia upande wake because ana PayPal na ana kadi ya benki, tutakushughulikia. So tuta look into other ways as well that bado unaweza support Sanaa kwa Sana monetarily kama si Patreon, and many other ways. These are aspects of what this is that tutashughulikia, but cheki the video on Patreon, iko available, iko open to the public before tuifukuze, tuifungie na tuiweke exclusively for patrons only. So after that BTS, sisi tukirecord in ya Jungle Fever 27th December 2020. Unbelievable how I came across that. Other review ilikuwa review ya Super Mario ya Matata. Nilishare snippet of that clip on Instagram. Niliwataja, wali comment wakicheka. That clip is hilarious. If you've watched that clip, unajua kile nasema. If you haven't, unaweza itafuta on IG, on Twitter, on Facebook, ama just watch the review on YouTube. Go watch the entire review. It's very very much worth it. Uchambuzi wa hali ya juu. The next ilikuwa a clip from Mziki ya Wiki 2.0 video, na ni review, track review ya Kung Fu ya Okelo Max featuring Bienda Ben Soul. After that, Sauti Soul involved. Katika hii ni review yetu ya Potluck ya Fancy Fingers sophomore album yake. Check out hiyo review. Tumereview Fancy Fingers before, nimereview tracks zake kwa Mziki ya Wiki 2.0. Nimereact ya tracks zake Rumba Toto na Daddy Issues, na tumereview Further Studies debut album yake ya last year, na nimesema tulikuwa na review ya Nyashinski ya Therapy. Hiyo pia iko available on the channel as the last video that tulishare. This was a day ago. This was on Saturday. On Saturday. Na hizo ndizo video za hii wiki. Hizo ni videos nyingi sana, and we do need your hours, we need your views, we need your likes, we need your comments. Kwa hivyo cheza kaa wewe, enda kwa hizo videos, changamka, utakuwa unatusaidia sana. Tuko na one more person kufika 700 subscribers. Tumepush hizo numbers hii wiki. Nimeshare mtandaoni nikiambia wase tufike 7, so it's almost there. Bado tu mtu mmoja na maybe ni wewe, so subscribe. Most likely if you're watching this later, umesubscribe because uko na hiyo commitment to Sanaa kwa Sana. If you are randomly watching this by any chance, ama unaona hizi videos na subscribe, stop being a horrible human being and subscribe to fike subscribers so saba. The hours and the views pia zina increase. Kwa hivyo keep watching the videos, keep sharing them if you don't start doing that. So Morio huwa hizi hazipatangi because of my time. Lakini leo tumekuja mapema. Last week tulikuja mapema. Mimi labda ni nominate Tra na Akili. Okay, so hiyo ni Traboli na Akili Black, Maliza Roho 1 ilitoka March 4th. Early in the year tuli review another reflective kind of review, really in depth. Icheki uone maoni yetu kuhusu that album Maliza Roho 1. Then literally a day ago, ni jana 31st wameshare, ama 30th wameshare Maliza Roho 2. So tulikuwa cheche session ya Trabuli na Akili Black for Maliza Roho sessions. Na ukiwatch my review of the event, nilisema that wali mention kuna Maliza Roho ya pili nafaa kutoka, na finally the project is out. So walikuwa shaimaliza, walikuwa tu wanaitweak, and this is a few months back, and out of nowhere a project ikaland kwa our faces, Maliza Roho 2.
niko yet kuisikiza, nangoja kuisikiza. I will do a fast listen reaction of that as well. Hizi fast listen reaction videos za projects are very exciting to do, na kuona the final product, hata kama I have only worked on one, but how it feels while reacting to a project for the first time as a whole and finishing that process ni very exciting na interesting ku go through your moment. So nimefanya for Nyashinski's Therapy, nimeifanya for Lamu Nights ya Octopizo, nimeifanya for Ndani Yako 3 ya Kardinali, the lengthiest yet because the project itself ni an hour and 13 minutes, so nili end up nimeka hapo for 2 hours plus some change. Octopizo I think ni about an hour plus, lakini bado sijazi edit, so niko yet kuzi edit hizi first listen reactions mbili, so nitadisia ya trouble. Kwa hiyo hesabu lazima wanajipatia kazi na kuna mtu anafanya hizi editing, because on top of hizi videos za first listen reactions which are more demanding kwa kuedit, if you've watched ya Nyashinski unajua kile nimesema. I was trying out new editing techniques and the concept by itself ina demand a whole lot more kwa kuedit and switching cuts and the like. So if it's even lengthy as a video, ina demand more and more. So on top of that niko na reviews that tulifanya wiki iliyopita, videos 7. Videos 7 zinaningoja, so acha tu. But so Maliza Roho imetoka na Mori amesema yeye anaweza sema labda Trouble na Akili Black kama wasanii wenye wali stand out kwake mwaka uliopita. Nimeona Maliza Roho watu wakitaja mtandaoni as part of projects za 2022. Obviously itakuwa kwa list zetu pia, hatujaweza kurecord yet. Ilikuwa tu record hii wiki early in the week but haikuwezekana, lakini I am certain that itapia kwa our list, iliapia kwa list zetu media za hip hop na projects generally, so bila shaka niko sure itapia mara ingine. So hii session inafaa kuwa a reflection ya what 2022 was, ikija kwa Sanaa kwa Sana. Part of that iko well depicted kwa session yetu ya last week, Sanaa kwa Sana 2022 moments. Icheki nitasisitiza. Outside of that we can travel through historia kidogo, tuone kile kilifanyika katika Sanaa kwa Sana huu mwaka as we reflect. Morio pia vile nimesema, kama uko na any moments za reflection na za interaction regarding Sanaa kwa Sana in 2022, feel free kaka kuzisema kwa comment section. Mwaka wenye uli discover Sanaa kwa Sana na ukaona video ya Kahush kusikia Irauka kirant, one of our favorite reviews, one of our best of all time. But tukona so many reviews that are amazing. Tumefanya so much work, ni insane condense, but kuna hiyo naisema because Morial interact nayo, na pia my first listen reaction ya Brooklyn Boys Nairobi, that's another one. Ilikuwa pia my first time kuwasikiza consciously na intentionally. So kama kuna Morio zitupe kwenye comment section as we go back in time and tuone vile Sanaa kwa Sana ilikuwa. First and foremost tuko na 50 plus album reviews na tuko na 20 plus EP reviews za 2022. Hizo ni videos 70 something, almost 80. You understand how wild that is? Nimescroll mara sijui ngapi and I am just getting to 2 months ago. 4 months ago
5. 6 months ago. Videos kwa wingi. You can never lack when it comes to Sanaa kwa Sana. Never. Haya. Na ukiwa na so many videos hivi zina getting lost easily. So unless someone is very intentional and they really want to watch your material, so tuseme msame come across one reaction video randomly, akaenjoy kile ameona, akafeel let me click on this playlist, let me click on the next video and you know what is happening, then you get to other videos. In that way unaweza come across what we have done na went down that rabbit hole, because the videos are a lot na huwezi zikamilisha. Lakini if you're just watching a video randomly na uishie, a lot of this really ina get lost. But the beauty need they exist and they just might show up kwa your timeline as videos ziko recommended ama zimeapia tu kwa timeline yako hivi. Haya, now here we are. Haya, such a time last year tukoshafanya our top 5, our top 10 EPs, top 10 albums na top 5 hip hop projects of 2021. This year the gods wamedecide umefanya kazi enough, tulieni kidogo, patieni watu space kiasi tu. But I am just from telling you, tumeshare an average ya 1 point something videos this past week, hakuna ku relax. So not really, we'll just mention videos hapa na pale in passing tuone, but our first video ilikuwa hangout session which was on 2nd Jan 2022. Leo ni 1st Jan 2023. A week after that tuliongelea ngoma za kubamba. Morius, if you've ever watched that video, I doubt, but it's one of our discussion sessions tulizokuwa nazo kuhusu ngoma za kubamba and what that even means. Tulikuwa hapa na kina Kitisa trying to work our way around your conversation. So ngoma za kubamba, tuongelea skill versus popularity, tuongelea popular Kenyan music. Hiyo ilikuwa on 9th Jan 2022. A brilliant conversation. Kulikuwa na performance ya Aaron Rimbui, Eddie Gray na Manibaya at Gecko Cafe. Hizi nizo acoustic brewed sessions on 8th Jan 20. So that came before your amesema taiwocha, before our discussion ya ngoma za kubamba. And then a week after that, so during your session ya Manibaya na Eddie Gray na Aaron Rimbui, ndio nilitaja wiki iliyopita, huko ndiko nilipatana na Lisa Odur na Noel Nderitu na Fadhili again, because I met Fadhili. I've seen Fadhili perform mara kadhaa, but ile kuzungumza naye na kumshow tumereview kazi yake kwa patana naye a few months back hapo tu Gecko. Then na Tetu pia, whom I have seen kwa a number of events performing, but ili come at a time when the previous month, so since this was January, we had just reviewed his album Life Before the Apocalypse, na iliapia kwa list zetu za top 10 albums of 2021. So during his session ndio Lisa Odur Noah akasema ako na project inatoka, na a month later ali release self-titled debut yake. A week after your session ilikuwa Lavalate for Paza Sauti, their launch, their collective anthology issue 1. I mentioned this as well as kile ilianzisha hizi Sanaa kwa Sana interviews. So we have done interviews online during hizi lives where nimetulia, then someone comes through na tuna interact with them, na tuna engage on whatever it is tuna discuss. So we have done that before, but hii ilikuwa imehappen tukiwa live on location, very spontaneous. Ikaenda imekuwa such a beautiful moment with Jazia, with Frequency na with Koikare. And then that Sunday session ilikuwa recap of what had happened.
Then kulikuwa na New York to Nairobi performance yao na Kasiva Mutuo at Gecko Cafe. Nimesema have sessions here where people come through live, and that happened after Grand Slam ya 2021. So since it happened in January, tukapata the 65th and possibly the final slam champ mwenye ni the King Slim Shaka, a member of this community, supporter mkubwa sana, na pia ule upande wetu mwingine. Ikija kila Ijumaa alikuwa ameshinda slam, so tulifanya a recap of slam. The discussion iligusia a number of aspects regarding slam na spoken word in the country, and just dissecting the competition. Ilikuwa very in depth, na nilikuwa na Robbie who came through and Lexus as well mwenye alikuwa na participate kwa hiyo competition. Akatuperformia piece yake, ilikuwa inafaa kuwa piece yake ya 3 kama angeenda kwa round 3, but alitoka round ya pili, so hakuweza kuiperform. So vile ali join our live, alikuwa insistent upon your performance sana na kudai kushare hiyo piece, na Babo alikuwa anamwambia hisi platform ya wasanii, but after a perform hiyo piece it make so much sense why he wanted to share that piece on that night, kwa sababu slam had just ended, but ilikuwa usiku during the day that ilikuwa imehappen, so it only made sense kwa sababu si piece that ange perform elsewhere. Ni very contextual. If you watch that session uta understand. Tukaongelea Spotify imekuwa na masaibu ya kunyanyasa wasanii. Ilikuwa story ya au na Neil Young na Joe Rogan. Then tukaongelea storytelling for white folk, storytelling in creative arts, in sana theater. Lakini pia tukasema we shall expand that conversation to the kind of stories that we tell generally kwa different art forms. So that is one conversation that iko bado kwa our list of things to do, and if you watch us, tukisemanga huwa tunatenda, regardless of when we do it, we eventually complete the mission. We complete the objectives, Mark's voice, and then introduce MWE 2022, the music writer exercise. I just mentioned that, then we delve deeper into it for the following week. And then MWE is another sana moment ya huu mwaka. So MWE ni the music writer exercise. It happens every year in February. The concept ilianzishwa na an American music journalist anaitwa Gary Suarez back in 2015. I randomly, but what is random, came across it on Twitter. I had just opened Sanaa kwa Sana a few months before ni come across MWE. So nime open Sanaa kwa Sana in 2018 November. Then in February 2019 I come across this exercise where you listen to an album hujawai sikiza before each day of February, and then you write a tweet about it. Since I wanted to work on my writing, nikajiambia let me take this up na ni ishugulikie na ni participate. So nilianza 2019, and by then ilikuwa isha exist because nimesema nilianza 2015. So nimeifanya for 4 years now. 2019, 2020, 2021, and this past year 2022. So 2023 shall be my 5th year of doing the music writer exercise, lakini haikuangi ati ni exclusive for music writers peke yao. Inakuanga open to everyone who just loves music, who wants to listen to music and write about that music. Inakuanga very exciting na interesting kushare your sentiments na kuona pia what other people think about different music that wanasikiza, na ni kuhave hizi conversations with music
and conversations about music. Unapatanga pia recommendations and you find out kuhusu music you would otherwise never have heard of before from what people are listening to. Na pia we mwenyewe as you are creating your list of what you want to listen to for the month, una learn a lot kuhusu music, una come across music that otherwise haungepata nafasi ya kusikiza hivyo intentionally ama hivyo intensively. So it's really an engaging kind of exercise that ninge recommend ujaribu if you're watching this ama unanisikia now you want to participate. Feel free kuicheki, feel free kuona my videos on YouTube discussing MWE, feel free kutafuta MWE 2021, MWE 2022 playlist, those two, uone my 28 reviews of Kenyan projects that sikuwa nimesikiza before nizisikize. So mimi kujaribu kuprove a point to who I have no idea, nili take the idea na the concept of exercise a notch higher. Nikaamua kabla niandike my tweet at the end of the day, after I listen to a project for the first time, I will record a first listen review. So nasikiza, then I go on camera and share my thoughts on the project that nimesikiza. So I've done that 2 years in a row, last year na 2021. For MWE in its original format ya Twitter ilianza 2019. So this year itakuwa my 5th time participating in the music writer exercise. Ilikuwa a highlight of Sanaa kwa Sanaa huu mwaka. Nilishare the concept, nikapata individuals who are willing to participate. Robi alikuwa one of those who's been an amazing supporter. Bunge alikuwa another one mwenye pia amekuwa supporter wa Sanaa kwa Sanaa akiona hizi videos since tuanzange in 2020. Wote ni Wanakuru, lakini wote pia hawakumaliza. Life gets in the way. And then tulikuwa na Abe, tulikuwa na Roger, tulikuwa na Babu. Huge pillars ikija kwa Sanaa kwa Sanaa wenye wali participate kwa the exercise, na tukaenda all the way through with them na tukamaliza all the 28 days of February. Kulikuwa na La Music Junkie, Elias Furaha. Check out La Music Junkie on Twitter, on Instagram as well as on YouTube. Akona interviews pale na wasanii. La Music Junkie, check La Music Junkie out. Anafanya pia a lot of work na amekuwa akifanya for years as well kwa the Kenyan music scene. Na kulikuwa na another person, I think their name was Mercy ama Roda Adhiambo, mwenye I discovered towards the tail end of that exercise, mwenye ni Kenya but in the diaspora who was also doing this. So ilikuwa amazing kuona Music Junkie pia kumaliza. Watu wamalizangi hizi vitu but majukumu ya maisha na uzazi. But ilikuwa beautiful because since nianze kuifanya, I have wanted to participate in the exercise na fellow Kenyans. Eventually it happened huu mwaka in a big way, na nilikuwa grateful for the same. Tulikuwa hapa na Ivia kuongelea content creation na role ya audience. Robi alikuwa hapa pia for your conversation. Viva alikuwa hapa. Hazel, who has joined us a few moments ago, alikuwa hapa. Nasi, Babo was also here. It's usually beautiful sana kukuwa na the community and have this conversation. So hiyo ilikuwa content creation, which is a conversation that recurs. Tulikuwa pia na trouble a few months zilizopita, and that is what we discussed. Ilikuwa after I believe launch ya Akoth Jumadi, and hiyo swali ya audience, swali la hadhira na swali la the artist na msanii ili come up again. So looking at your relationship vile iko, tulidiscuss in depth na Ivia, tulidiscuss pia in depth na Babu who alikam on the live na akashare sentiments zake after Ivia alikuwa asha maliza. So we had to do it in 2 parts. I think my phone ilizima, so we had to return na kuifanya tena. Niaje Magdalene, but ni very insightful. Then
Our review here from the margins, album ya Dofan inaficha Kikete, Murathe, Karembo, Liboi na Alexas Mshairi. Tuli review early in the year, ilitoka 2021 mwisho. Another project ya 2021 that will review early in 2022 ilikuwa Wada ya Suicide Mkardinali. The other one was ilitoka in January of 2022, Scam Cardinalis #easy. The other one that came out in 2021 that we reviewed, two of those, Dreams Are Tomorrow, Alexas Mshairi na Mugunda, Folktales and Other Short Stories, EP yake. Hii Alexas ni debut album yake aliyoilaunch at KNT on November 6th. Yes, November 6th. Alexas aliwatch the review, tupatia comprehensive feedback na sentiments. Mugunda pia aliwatch hii review, katupatia feedback yake kama kawaida. Another supporter wa Sanaa kwa Sanaa ni Poko na wasanii wakitupatia hii support na wakishare our reviews of their work. It can be difficult because ni kazi yako, ni something personal, something that you're connected to, a part of you or you. So kuna mtu akiongelea inaweza kuwa tricks. Tulikuwa na mazungumzo na Timo GK kuhusu mentorship in art. Hii conversation pia on this day hatukuwa na maudhui ya kuzungumzia, but nilikuja live, which has happened a number of times. As we were just talking, Lexas akauliza kuhusu mentorship, and that became a huge part of our conversation. Then tukamaliza na Timo GK akirant kuhusu spoken word artists wenye wana publish vitabu, and another aspect of that was people who are not working on their craft. Alirant akaongelea West African literature kama poverty porn. Timo alikuwa na vitu vya kusema, nikali alikuwa amezistore na alikuwa ameziweka tu moyoni, akangoja apate nafasi ya kurant. Na Timo alikuwa the 64th slam champ. Alirant mbaya. He had a lot to say. So hizi videos nimesema zinawezanga potea, lakini ukipatanga chance ya kuziona, endanga tu zione. Kuna moments kwa hizi videos, a lot of those. A week after that tulikuwa tumeanza MWE. So while we were talking about the role ya audience kwa content creation, the second part of that conversation ilikuwa pia kuongelea MWE part 1, because we had week 1 we had just started hiyo wiki. So Babu ali capture experience yake wiki ya kwanza, then a week after that tulikuwa after our conversation ya mentorship in art na rant ya Timo GK, tulikuwa week 3 of MWE. Abe came through, tukazungumza naye as we were recapping the week, na tukadiscuss pia MWE na experience yake vile ilikuwa thus far. Tulikuwa tunafika at the end of the exercise, na something that you note ukiifanya, the days go by so fast and unaona tu ikienda na unaimaliza, which is something that I found to be interesting. And then we had the brilliant conversation tukisherehekea Trabulina All Roads Lead Home, anniversary ya hiyo debut album ya Saba. Iko in 4 parts. If you have not watched that video, that conversation, those videos, sijui kile kukuambia. After that, The Last Will and Testament, album ya MC Sharon, album tuli review. Ikafuata sasa na my experience ya MWE. Inakuanga very demanding, ni very hectic. So because hata ni ya Trouble tulifanya in February. So as I am listening to projects za MWE, nimesema I am recording fast listen reviews. Si ati life imestop, in the meantime inaendelea na kuna vitu vya kufanya. So I am recording kila siku at different times. Mostly for 2021 nilikuwa record in the morning
So between 2 and 3 a.m. na 6 and 7 a.m. So hiyo ndio window ya kusikiza an album, an EP na kurecord my thoughts. So for this one nilifanya different times because the schedule was hectic. So kuna times ningefanya at 2, ningerecord at 4, ningefanya at 6 in the morning. Kuna times ningefanya baadaye, so maybe 7 p.m, 8 p.m, 9 p.m, even 10 p.m at times. So for this one ilivari times zile nili record the reviews, but that is in February. Then hizo reviews that nime record for after my first listen, I shared them for the corresponding 28 days za March. So MWE for me huendelea for the next month after imeisha, because now I have to edit and share hizo videos each day of March hadi 28 days ziishe, then share hizo snippets on IG, on Facebook na on Twitter, as well as sharing the reviews on YouTube. So each a review a day, and a video, very comprehensive. Say ati ni 2-3 minutes, 5 minutes, very comprehensive videos. Inakwanga it's an experience like no other. So day 1 ilikuwa Tales of the Fisherman ya Costa Ojwang, na sometimes, so for example nilikuwa naongelea our conversation na Trabuli, kama niko na shughuli kama hiyo, for instance which nilikuwa najua nitakuwa out of the house, ilikuwa nipatana na Irauka at 9 am na najua nitakuwa nje ya Kija for the entire day, sitapata time ya kukaa na kusikiza music baadaye, na nikae ni record, na sitaki pia ni take my chances. So what happens in those instances, na record in the morning. So naanza as early as I possibly can, nisikize, ni review. The other helping tip inakuanga for days that unajua utakuwa na a demanding schedule, tafuta maybe shorter projects. In that way unajua this can be easy kumanage, hata kama ni from a recording standpoint, or kama si from a recording standpoint, unajua itakuwa easier kumanage from a listening standpoint. So keep a record that is 20 minutes or 30 minutes as compared to one that is 1 hour, ni easier kumanage. So that is what inasaidianga as well if you are doing MWE. It's really helpful to manage schedules zako in that manner. So with that particular day, najua nitakuwa na tra na Irauka for the entire day. You record early in the morning. Editing obviously to happen mwezi wenye unakuja baadaye. So sasa unashughulika tu na importantly ni record the review, then taisikia tena, then nimalize my thoughts. Lakini one thing that I have learned nikifanya MWE, na sana with how I listen to projects for the first time, which I have been changing my listening habits, na nimeisema a number of times huu mwaka, but what normally happens, it's the only thing I am usually doing if I am listening to something for the first time. So I am really keen nikisikiza, niko immersed in the project kuanzia mwanzo hadi mwisho. Huu mwaka nimekuwa nikitry kusikiza projects in different settings na in different habits, so nimekuwa nikibadilisha, but mostly nikisikia kitu mara ya kwanza, it's the only thing I am experiencing and consuming. So by the time namaliza, niko na quite comprehensive thoughts on the entire thing because nilikuwa na pay attention. So with that, and that being something that nimelearn nikifanya MWE, napatanga nikisikia a project for the first time, tayari brain yangu isha formulate thoughts na naanza kujua direction itaenda as I compose my tweet at the end of the day. So najua what I will say and the aspects of this project that I have to talk about, because nikifanya MWE musema I need to say the most important thing I need to say about this project. Kama hujaisikiza na ukisoma whatever nime state, itakupatia picture.
So whether I am stating my sentiments in a sentence or 2 or 4. So if you watch our videos MWE za last year, nimeongelea my process na my writing style for MWE during the different weeks. Utaona kile nasema, but natakanga if you read whatever nimeandika kuhusu project ujaisikiza, you can know the most important thing kuhusu that project. So with that day nilirecord early in the morning, tukaenda kuchekitra, sikulala, nilihave kusikiza All Roads Lead Home, nijirefresh, then nikatoka ndio nikuetao mapema tupatane. So nilispend that entire day outside na bila kulala. Then the same had to continue the following day, nisikia project ingine na cycle iendelee. At the same time, what is happening, si bado kuna freestyle Friday, because I think we went to see Trabuli on a Thursday. At the same time, what is happening, si naandika mziki ya wiki on the blog. At the same time, kuna Sunday sessions. At the same time, kuna life na kuna wera. So Tales of the Fisherman ya Costa Ojwang, debut album yake ilikuwa day 1. Tumereview his sophomore album Fueny, Elias Revelations. That is part of the projects that I mentioned earlier that nafaa kuedit, tuli review last week. Mau From Nowhere's MFN debut yake EP ilikuwa day 2. Solstice album yake Rebirth ilikuwa day 3. Nilijua through list ya la Music Junkie ya albums of 2021. Aaron Rimui na Ayanda Sikade na Habi Toeli album yao Kwetu, a jazz album, ilikuwa day 4. Day 5 ilikuwa The Kaya Collective's self-titled debut. The lighting on this was very very bad, same as the lighting for the next one. Day 6 ilikuwa Place Nairobi, album ya Kamaru na Air Texture za New York label, Morio Mateso. Day 7 ilikuwa Dance Movement Therapy, debut album ya Heka. Day 8 ilikuwa Nyatiti Diva, album ya Anyango. I believe that's her debut. And then so nimesema bado life inaendelea, bado tuna record reviews as Sanaa kwa Sana. In the meantime sasa tumestop. So kuna review tulifanya Chris Kaiga, Adventures of Chris Kaiga, debut album yake. And then our Sunday session tukaongelea, but ilikuwa share as a snippet from the previous year, tukishare our thoughts on Project Calligraph just because ilikuwa nafaa kutoka. After Nyatiti Diva, day 10, day 9 ilikuwa Suzana Wio, Mama Africa album review. Then debut ya Masimaira, Tabasamu, ilikuwa day 10. Masimaira saw a snippet of my review on IG, aka comment, ilikuwa very very humbling to say the least. Then day 11 ilikuwa Uromo ya Sally Oyugi. Day 12 ilikuwa Idi Achieng's Theme Leech. Idi Achieng, I do not know how I come across the review, but I comment on the review a few weeks back. Sijui alipataje, have no idea. But nilikuwa nimeshare on IG na Facebook and Twitter na nika mention the artist, so maybe aliipata months later cause iko na 46 views. Najua hamsikizi Idi Achieng, so mjona hiyo video. Hawa ni watu wake waliona hii clip. And as you can see, Mau From Nowhere, Costa, Solstice, Heka, Anyango, Suzana, Masimaira, Idi Achieng. Look at the range. Sally, nimesikia kila kitu. Trust me. This is what I do. This is my labor. My labor of love. After Idi Achieng, 20 years album ya John Gashui, debut album yake day 13. Day 14 ilikuwa Mayonde, Magic in the Air, alicommenting on Twitter kwa the snippet. Tutawajua tu. Ni wasanii wa the older generation. Based on the amount of work nafanyanga, nimekuwa nikijambia
ningekuwa a biter kama most of us are. Ningekuwa tu naanza video zangu nikisema hello everyone, African, Sanaa kwa Sanaa here, the internet's busiest music nerd wa Kenya. The internet's busiest Kenyan music nerd. Hakuna mtu anasikia Kenyan music hivi, si tuseme tu kweli ama. Last week Slim alikam tukimaliza akasema I am the best, so the king himself alisema. So day one nilikuwa na angalia alternative musicians, alternative music. Week 2 ilikuwa female musicians, as you've seen, Mayonde, Jungashui, Masimaira, Susanna Owio and the like. Week 3 MWE nilikuwa naangalia Kenyan rock. Mse mbona nasema ni ukweli, Masimaira ndio namtambua proper. Ni clip wapi? Nini, scroll through my Instagram reels utapata snippet ya Masimaira na utaona comment yake kwa hiyo video. Morio ndio hiyo assignment nyingine kwako. Outside of work check hiyo video ya muziki, ngoma za kubamba, popular music in Kenya. That's another one. So day 15 ilikuwa Cheshire Green ya Power Slide, their debut. Then kulikuwa na Underscore the Architect by Andromeda Music. Following that ilikuwa Task at Hand ya Parking Lot Grass. Following that ilikuwa Ashes in the Wind, an EP by Mortal Soul. And then nika review Only a Few Survivors by Rush on day 19. And then on day 20 nikafanya Cut of Nine Tails by Last of a Dying Breed. I should listen to that EP again, nisikie death metal na metalcore. And then nikafanya Murphy's Flow, debut album yao ya 2008, Makosa. And week 4 na week 3 imekuwa Kenyan rock. Week 4 nikaipeleka sasa to the 90s na kurudi nyuma. So 90s, 80s, 60s, 70s, 50s. So tulienda way back kumaliza MWE. So day 22 Jabali Africa, Journey. Day 23 Kaboom Boom by Nairobi City Ensemble. Hiyo ni group ya Idi Achieng', hiyo ni group ya Poxy Pressure. A history lesson for you, a fun fact hapo. Then day 24 Slim Ali, Afrodisco music, day 24. Day 25 the man mwenye alitupatia Lunchtime, Gabriel Omolo, aliaga a few years back, album yake Lunchtime. And then mwenye alitupatia na Angelike na on day 26 John Zenze, Angelike Twist. Day 27 mwenye alitupatia Malaika, Fadhili William, Malaika. Hey, say nionyeshe another music nerd mwenye amekava hizi bases zote hivi. Tutoke kwa Last of a Dying Breed, tuende kwa Masimaira, tutoke kwa Mau From Nowhere, tuende kwa Idi Achieng', Costa Ojwang, Anyango, Parking Lot Grass, John Zenze. Where else can you see such combinations? And day 28 kumaliza ilikuwa Black Savage, their self-titled and only album to ever be released. Kama hujui, another fun fact for you, another moment here history. Asante Wambo kwa kunichocha. Black Savage, najua si watu wengi hujua, Black Savage ilikuwa band ya Ayub Ogada. Najua mnajuanga tu Kotbiro, but at least now you know something else. Black Savage ilikuwa band ya Ayub Ogada. And kwa hiyo album kuna the original Kotbiro before the one that became popular. Hizo ni 28 reviews, hivyo tu 28.
Sero EP yake Misimu was our other review. Lisaudornoa self-titled album that nimetaja was our other one. Tukafanya reaction videos which we should get back to more often. Tumefanya fewer reaction videos this year. For me, it'll get to a point where you get tired of listening to music that you do not like. So unajiuliza, really what will be the point of constantly reacting to music that haupendi necessarily na ni consistent hivyo. So unaipunguza kidogo, but inakuanga fun videos to make na kuona visceral reactions za kwanza za how you respond to the music you're listening to. So kulikuwa na Calligraph Jones na Nyash Sifu Bwana, tulisikia way later tangu itoke. Then tukafanya Hennessy Cypher 3.0 reaction, a video that you should watch. Pia kwanza those two vile zimefuatana hivyo. I think I mentioned this last week because at the time Irauka alikuwa anaumwa na kichwa, pia alikuwa sleep deprived, and we had shot 3 reviews. We had recorded Chris Kaiga, we had recorded Misimu, we had recorded MC Sharon, we had recorded Lisa Odornoa. So we had recorded 4 reviews. Then so tumeenda hadi asubuhi, tushamaliza, wakasema tufanye reaction videos. Tukafanya hizo mbili, Hennessy Cypher na Sifu Bwana. Watch those videos. Irauka was done, alikuwa amecheck out by the time hizo videos tulikuwa tunazifanya. You should definitely watch them. Then Calligraph Jones, Invisible Currency. Hii kwanza iko na parts 2 and all of them are 50 plus minutes. Ni vibaya sana kutokuwa na life, because look at the things you're doing. You are sitting down, you are reviewing an album. Kwanza ndio we review kwanza the album is an hour plus. Then ndio we review umeisikia mara 3 minimum. And then we spend time kucompile thoughts zako na kuziorganize. Then ukuje ukae chini muiongelee for almost an hour. Then we edit, then we upload, and then muifanye tena. Kukosa life ni mbaya, very terrible. Gram ya Morio inasumbua kule yuko. Mtandao blanda. The other review tulifanya ilikuwa emotional attachment ya Umoja Sounds. Wamekuwa really active this year, very prolific as a producer duo. Tukaongelea Nyashinsky na Shin City. This is an excerpt from one of our Sunday sessions because Shin City was about to happen. Tukaongelea what we thought the idea would be hapa kwa our Sunday session. Tukafanya reaction videos zingine. So we have a number. Azikuwa as many, but we do have a number. Tulifanya King Kaka na Calligraph, Shida za Kidosi. Pia sisi Mungu Baba, iwapo unatusikiza sasa hivi, tunaomba, tunasali, tumepiga magoti, tafadhali. As you can see, Lord, najua hii ni path umeniekea na umenipatia, lakini pia tunaomba tukue na mabadiliko kidogo tu. Clearly najua sina ka life, constantly kazi yangu ni kusikia mziki na kureview mziki, kuongelea mziki, kuandika articles, kureview, kusumbua wenzangu wa review mziki leo wapendi kusikiza na wanapitia tu depression hapo wakisikiza mziki yenye wapendi. Najua hii ni path ulitupatia, tuna understand, tumekubali fate yetu, lakini pia kidogo tu Mungu Baba tusaidie pia sisi, utupatie Shida za Kidosi, tupate hela kidogo, tutake a break, tuende vacation, tupumzike, tusikae tu hapa tumeshindia mziki, tusaidie kidogo. Tunajua sisi ni wafuasi wako, sisi ni wana wako, sisi ni wachungaji wako, tunaendeleza neno lako na injili yako kwa watu. Najua pia tunatimiza malengo yako, tunafanya kazi yako, lakini wakati mwingine pia tukiomba tu break na nafasi kiasi, haitakuwa kazi nyingi sana tumeitisha, na tutashukuru na tutakurudishia shukrani. Asante sana Mungu Baba. Haya, Calligraph Jones Invisible Currency part 2 ilikuwa na Abe na Roger. Part 1 ilikuwa mimi na Irauka.
hizo videos nimesema both of them are 50 minutes, and it seems Calligraph Jones has a thing with 50 minutes because my reaction video ya ngoma yake the cipher ilikuwa pia 50 minutes, cipher ya 4. So na hata nipoa that Wambo anauliza, nilikuwa nimesema kama uko na any moments with Sanaa kwa sana, najua Wambo ametujua tu jana, so Wambo hana anything ya kusema kwa hii session. But the idea of this session as we are reflecting ni utupatie na ushare your moments na your memories za Sanaa kwa sana this year, as I also go through what we've done through the year. Lakini pia kama una maswali unaweza uliza, so nipo umuuliza swali ukanikumbusha. Anasema sana kama album na pia ibambi what happens, ama for the good of it you just have to listen completely. So what happens, haya, kuna some projects that zimetoka that I listen to, and then if I don't enjoy, I won't even tell the team that kuna hii project that ningetaka to review, na tana tu nayo. And mostly this has happened this year. It happened pia 2021, but the beauty of this, na the reason it happened kwa sababu in 2020 tukianza we were only covering Kenyan hip hop. So we did Nyashinsky, Black Swahili, that's Genetic, Naromi, Trabuli, Checkmate, Kevo K-Force, Oxide, King Jize, Wakadinali, Asam Gavi, MC Leftam. So to record a lot of Ace the Dawn, to record a lot of hip-hop projects. That was what we were starting with. Such a terrible decision, and I'm glad in 2021 tulibadilisha tuka-expand our horizons, and we have done a whole lot more. So niko glad we did that, and tuka-experience music kibao sana, even without reviewing those projects za other genres. Bado ningekuwa nime-experience the music because but for the team wangekuwa wanasafa, hawatafutange hii Kenyan music pia hivi sana. So with that, for example, if I've listened to Morio and then tuseme hatukupenda project yake ya kwanza, then let's say nimeona kuna project ingine, nitaishia nisikize. I have listened to a lot of Kenyan music. A lot of Kenyan music. I was going through that list ni leo asubuhi ya vitu nimesikiza and the number, na nikianza nimesema tumefanya 50 something album reviews last year na 20 something EP reviews. That's a lot. So if that is the case, Morio nilimsikia, tulireview, hatukupenda, tulifanya pia Monski na tukafanya Tulia, but I think so hizo zingine tulizisikia in Jan, tukazireview in Jan, as well as Kahush pia yale tulifanya in January. So Moria kuna project mpya nimeibump, nikasikia siipendi, and I know our hip hop preferences na tastes, hakuna haja ya kuifanya. Tulisha review Moria mara ya kwanza, tuko on. Tusha review Morio mara ya kwanza, hatukupenda kazi yake, hakuna haja ya kureview Morio tena na tujapenda kazi yake. So in that instance na in such moments na nyangalia, we have reviewed this artist already, so we have a review of them, so that's okay. Pia kama hatuja review an artist, either nimemreview kwa mziki ya wiki on the blog ama ni kwa mziki ya wiki 2.0, so in some way tumemcover, or hata kama tujam review, I have listened to the project, I will share that as part of my projects of the month that I've listened to, because pia siati wasanii ujali sana kuhusu reviews, na pia siati fans wanajali kuhusu reviews so that is usually what happens. Sometimes nimeambia crew kuna hizi projects zimetoka to review, they will just look at the name of maybe the artist na wanajua the kind of content they do, wanalenga. So mimi nimekuja kufanya review, watu wanaemejasikiza kazi. Very lazy, very lazy motherfuckers.
So that is another thing. So watu msa anasema tu aize anaangalia list ya things to listen to, anasema sigusi huyo. So so there Wambo, ukipata time enda uone our reviews za Octopizo. I mentioned Octopizo nikianza hii video because tulishare a BTS ya sisi before to record our review ya Jungle Fever. So ukipata time later in the night, kesho, whenever, best bookmark this somewhere. Octopizo Jungle Fever review, Octopizo Fuego album review. Oh, and trust me, ni sisi tu tumeifanya, we are the only ones. So those two. So anza na Jungle Fever, then enda Fuego again. So if you're watching this and you've never watched these reviews, anza na Jungle Fever, Octopizo album review, then enda Fuego album review. Watch in that order. Thank me later. So sometimes, as Mori anasema I can't get involved, that is exactly what happened. Msana angalia list, anacheki msanii anaachana nayo. And so that is that is what happens. But most of the projects that huwa nime line up for reviews and that I enlist, we end up covering a majority of them. So what has happened this year na last year ni if I listen to something and nimeona sijaipenda and I know how this can go, najiambia there is no need ya kuiongeza kwa at least tuko na other projects za ku-review that tunaweza cover. Let's just do that. So that is usually what happens. After reaction video ya Shida za Kidosi, our other reaction ilikuwa ya Papa Wemba ya Calligraph Jones na the OGs UB, Visita, Kenrezi, Zaka, Gaza, Agano, Chiwawa. Alafu tuka review Savage Level ya Savara. And also sometimes the reviews ziko informed na cultural moments and capturing history, kwa sababu the idea ya Sanaa kwa Sana nikianzisha ilikuwa kubuild a catalog. And early in the week nilisema the remark that Sanaa kwa Sana is a library, which is a thought that I've had for a long time. I even talked about it a few months back when nilikuwa naongelea the amount of love that nilikuwa nimepata kwa a particular week and my love from Too Early for Birds as they were preparing for their show. I mentioned how this is a library. So nikianzishanga the channel, nikianzisha the blog, but anasana the channel, the idea was to create a catalog so that think of any artist. And I was going, as I was going through list ya kile tumefanya, nilikuwa nasema think of any artist that you can. Think of your favorites. Think of those people on your playlist. Mention them to me. I have most likely covered them in some sort of way. And to think about that is unbelievable, unimaginable, that you can literally, apart from wasaniwa vernacular, but I have also covered vernacular artists kwa mziki ya wiki kwa blog a lot for the past 5 years or the past 10 years and as far back as 70s na 80s. So you can think about an artist and in some way nimewakava ama namjua. So that was the idea ya Sanaa kwa Sana, that this is a catalog, this is a library literally. Unaweza enda 2010s, let's see what's happening. Tuende back in the 70s, nilikuwa ina happen. Tuangalie the 2020s, nilikuwa ina happen, and very detailed, and utapata information about the artist
and who produced their works, and you'll have all of this metadata. So that has always been the idea. So sometimes hizi reviews iko informed heavily with that, whereby I can say proudly that kuna artists that only Sanaa kwa Sanaa has covered, and that will remain to be the case for a long time and or forever. Kuna wasanii nimekava kwa muziki ya wiki kwa the blog that no one will ever touch, and that's just a fact. Sana for a contemporary young music critic, I am proud of that fact. So kujaribu ku create a library sometimes, because that's the essence of a review. Una share your experience with muziki umesikiza, regardless of how you felt about it, good, bad, great, horrible. Ni part of a review. Na unasema why ulifeel vile ulifeel. So with that, and the foundation being we are creating a catalog na building this library, will cover ndio exist kwa the library and the catalog. Tulikava huyu msanii at this point in time, tulikava huyu msanii at this point in time, and the review is there. Na tunaongelea where they were kwa their career, na what wali discuss, the concerns they raised kwa the music and the like. So that is something that is really huge. So our other review ilikuwa Savage Level ya Savara, As Morio Laughs in the Comments, Manjano, The Yellow Tape album ya Bendi Huru, Kucheza, EP ya Unganisha, Ngewa, EP ya Kasiva, Traboli na Akili Black, Maliza Roho 1, yenye Morio alitaja the duo Alia, na nikasema pia ni mwanawasa wameongelea this album as part of their best ya 2022. And then in May, I think ilikuwa on May 15th, because the album came out on May 13th on Friday. Naongelea Mr. Moran and the Big Steppers, album ya Kendrick Lamar. Tulifanyia our first listen reaction na review, our first listen review live na Babo. That was our longest live yet, because tulifanya for 4 hours, ikaisha nikakuja tena for another 45 kupeana my sentiments. Ilikuwa insane, but the conversations kusio album, insights kwa wingi. Tuka review Heavy's The Crown, EP ya Chimano, Kuna, EP ya Njiru, Funk to Black, EP ya New Funk, Peace Places, Kenyan Memories, EP ya Nyokabi Kariuki, Kilumi, EP ya Coco M. So if you were here last week, niliwaambia how tulikuwa na a mishap kwa kurecord one time. So whereby tulikuwa tumerecord reviews kadhaa, and then as I was getting home kutaka kuedit, mimi kucheza hizo vida, nasikia tu a shrilling noise. Nikatry sana kubadilisha earphones, nikidhani maybe earphones ndio blanda the same. So nikapitia a number of videos, hoping against all hopes that this is just an error kwa video moja. Lo and behold, hizo videos ilikuwa tumerecord hazikuwa na audio. So after spending hours and hours listening to music, hours and hours prepping for reviews, hours and hours recording the reviews, una find out hazina audio. What does that mean? Kupitisha the heartbreaking news to your people na kuambia mandugu zangu, hatuna audio. Tutahave kupatana tena na tu review hizi kazi tena. So you have to prepare tena na meet tena, now spend hours reviewing again, now spend hours kuzi edit. Heart stories ni kibao. Watch our video ya last week, ilikuwa on the 25th December, Krisi. Sanaa kwa Sanaa 2022 moments. Sicho changi,
sichochangi nikisema muone hizi videos. Mori anasema woi, mambo anasema unalia kwanza before anything else. He? Kuna more stories kwa our video last week. Yo. So, the reviews that tulikuwa tumefanya ilikuwa Savara, Bendihuru, Unganisha na Kasiva. Was there one more? So, hizo videos we had to re-record. I think kulikuwa na one more video, either ni Nufunk, and it's matter last week, either ilikuwa Nufunk ama Njiru. But after that, the next time that we recorded easy reviews tena, we had to bulk record. So we usually bulk record, but we have kufanya a 2-day shoot. 2-day shoot. So tulipatana siku mbili zikifatana, because we just had to cover what we had done previously, na kulikuwa na new projects zimetoka. So there was no way tungefanya once batch ya you previous shoot then tungoja tena. So we had to do it mara moja, but on 2 days. So review ya Savara, Bendihuru, Unganisha, Kasiva na Traboli. Then the following day Chimano, Njiru, Nufunk, Nyokabi na Coco M. Hey, 1 2 3 4 things zilikuwa 10. Hizo ni 10 5 5. Una acha tu. Tough in unimaginable ways. Mori alikuwa anataka kuuliza kile ulikuwa na rifatu ukisema kama za majuzi na apply, na kusema uko na ya Jiperiko. And then kulikuwa na ile time ya elections na Azimio kutumia ngoma ya Sauti Sol. So kulikuwa na hizo conversations za copyright. We discussed that, as well as discussing Hivos East Africa, their book launch. Walikuwa na books 3 walizo launch zinazohusu IP na the creative economy. Na kuna sema album. I mean, kama hiyo ndo kama hiyo ndo the one, kama ni hiyo si ni hiyo tu. Kama ni hiyo, but mostly Kenyan. Then kulikuwa na Kuona Arts Collective, kulikuwa na The Jam ya Good Institute. Ima aliperform, Jumadi na Umoja Sounds, au ndo walikuwa the featured acts. You can watch hizo live performances mtandaoni. Pia kuna playlist ya live performances that you can certainly check out. And then Goofy alikuwa na show yake Black Boy Joy, nilidiscuss hapa. Nimereview pia show ingine ya Goofy, The Other Things in Love, just recently. Pia nikaandika about it kwa the blog after a long time bila kuandika event reviews. And then so we revisited discussion ya Azimio na Sauti Sol. Kulikuwa na further developments, as well as discussing launch ya Fenty Beauty that happened. And then tukaongelea Alchemist, na pia nikadiscuss show ya Mufasa for President. That video is almost 4 hours long. Iko na kitu ka 36 seconds ifike 4 hours. And because tumeongelea Azimio na Sauti Sol, and we looked at
what was happening and the implications, and then understanding yetu na copyright and what Kenyans were saying very ignorantly. Apart from that, kulikuwa na story ya Fenty Beauty, and then Alchemist, and then kuongelea Mufasa for president. So hizi ni very heavy topics, they took a long time to break down. And as I'm even seeing here, I came back kumalizia hiyo discussion ya Mufasa because kuna part 2. Hey, part 1 had so many views here, 47 views. Mufasa for president. Yeah, Black Boy Joy watch later. Yeah, Black Boy Joy. Yeah, Mr. Goofy. Then kulikuwa na clip from our review ya Calligraph Jones. Nikiuliza, is Calligraph Jones too comfortable? There is something nilikuwa nimenote ukiwatch our review ya Invisible Currency, the first one, based on a template idea anayotumia for mziki yake kwa hiyo album na pia kwa testimony 1990. Shabuli and Akili Black are unique artists. Hiyo ni from our review ya Maliza Roho. Snippets za conversations za Kendrick Lamar zilifuata nikiwa na Babu, and then the ones nikiwa peke yangu. A snippet ya review ya Chimano tuki break down Heavy is the Crown as a title, tukiangalia the artwork and the meaning behind the song Freedom. Tukasema give Akili Black his flowers, definitely give Akili Black his flowers. Niaje Yoaya, unapatikana hizi mitaa? Nikashare performance ya Jumadi at Afrofusion, at Folk Fusion Afrowave. Ilikuwa early in the year, in March. As a matter of fact, this was a day after Trouble na Akili Black watoe Maliza Roho, and then a Sunday session that ilikuwa ku recap the wiki and kuangalia developments at the Alchemist. I think they had released a video or so waki explain kile ilikuwa ime happen. And then pia kulikuwa na apologies from, jina lake ilikuwa Murgor, mwenye alikuwa ameshare the video initially. Our conversation ya Kendrick Lamar had a lot of videos on cancel culture, on why you can't separate art from the artist. So Morio na Wambo, where do you stand for your conversation ya kuseparate? Ni ala si Wambo, ni Tunhood na Morio. Where do you stand for your discussion ya separating art from the artist? Na jina lake ilikuwa Emmanuel Murgor. Then niliattend Drip Goes Savage event ya Savara, event yake ya kwanza solo. And then on Monday, so hiyo ilikuwa on Sunday 12th June. On Monday 13th June ilikuwa launch ya mziki ya wiki 2.0. Na nimesema kwa hii video nikianza how tomorrow ni kuna mziki ya wiki 2.0 13th June inaka just the other day. And whenever I am sitting kuandika my thoughts on the songs that I am reviewing for mziki ya wiki 2.0, ina happening is so fast, me feel kama the other one was just the other week. Then nikiangalia the video ya the previous week kuona comments zilizokuwa hapo, inakwambia ni 5 days ago. Unajiambia this is just the other day, but the weeks zinakimbianga sana. Nimekasa hii tayari ya kesho iko ready kupremiere. Najua in a few days itakuwa na record another video ya mziki ya wiki 2.0, and that keeps going on. So 13th June mziki ya wiki 2.0 ikaanza na tumefika 30 weeks. That was 30 weeks ago. Kumekuwa na 30 or 29 Sunday sessions. Kumekuwa na 29 mziki ya wiki kwa blog. Na kumekuwa na 29 mziki ya wiki 2.0 videos on the channel. Wow. Na nikianza zilikuwa lengthy, 18 minutes, 20 minutes. Siku hizi ni teke 6 minutes, 7 done, 6-7 done. Na hii imekam with time kumaster njia ya kuifanya.
Efficiency. Morio anasema you can and can't, chaguo ni lako. Nani akupimie raha? Artist ataamua vile atafanya. Mi niliamua hamtawahi nisumbua, sisumbuliki. What does Mas how she watched a snippet of my review of her debut album Tabasamu and then Masimaira mwenyewe. Yo. Yo. Indian. Yo. Indian unbelievable. Yo. Yo. Tunasemanga serendipity. IG ina misbehave but tuko sawa. Yo. Where? I literally moments after kuona yuaya hapa. Literally after kuona yuaya hapa, Savior kigogo katika sanaa ya uigizaji, mwenye alikuwa mtu mashuhuri sana kama mhusika katika tamthilia ya 24 Birds iliyo happen in November. Yuaya was here, amepitia hapa. Moments earlier nimetaja Masimaira nikiongelea MWE and how Masi alicomment kwa snippet of my review ya album yake. Yo, and this is the first time I'm show up kwa hii live. This is really unbelievable. Yo. Thank you so much, Masi. Thank you so much. Yani, nashukuru sana. That was a moment. Unbelievable, to say the least. How? How? Can you connect each charger fit? How does that happen? No disturbance or turbulence. Buo. Alignment to alignment. Yata. Hazel ako wapi when this is happening? Anasema ngeenda kwanga uchawi mufanya. Where were you, Hazel? Alipitia earlier but alishia. Buddha the dicks wipe me down ya busi na webi. Wipe me down. Tana na wipe me down. Crank the original trap. I used to dance to that song. Only on Sanaa kwa sana. Na hizi vitu si usema tu then tunachocha na tuna exaggerate, but clearly no hyperbole needed. You can see only Sanaa kwa sana. All the things nimesema before this moment zimekuwa justified. So nimechiki comment ya Morio on your conversation ya artist na art yake. Personally, I'm conflicted, so I balance my emotions as they come about the matter. Sina side, so in my world hakuna side. Kwake si as clear. Unaelewa, and kuna number of articles imeandikwa on the same, na pia kuna number of videos on YouTube that you can watch on this. Iwapo unatafuta more perspective, this is tomorrow. Na pia anyone who's watching this mwenye hii conversation is something that anafikirianga ama misikia na anadai ku get in depth, is something that you can look up na utaona perspectives. So kuna hiyo video that nimesema tukiwa na Babo ya why you can't separate art from the artist, ni a snippet from our discussion ya Kendrick Lamar's Mr. Morale and the Big Steppers. Another video that you can watch, utapata insights, na pia kuna a snippet as a short that unaweza anza nayo ikuchangamshe, then uone hiyo snippet ingine ya why you can't separate art from the artist, CC Babo.
utapata the video, utasikiza hiyo conversation. Muri amesema manze watu wamehata alafu meta haiwasaidii. Alafu meta hawasaidii manze. But tumehave Lonzo of late amekuwa akipata time ya kuhang out na sisi na amepitia. Lonzo, what's happening in your life currently? Uko na time for Sanaa kwa Sanaa na African. So nilikuwa nasema muziki ya wiki li launch. Then after that kulikuwa na Wangeshi my reaction video ya Kiki session 1. Hajafanya further sessions but alikuwa active musically. Nilicheki tweet yake I believe akisema how imekuwa such a blessing kwake kurudi back to music huu mwaka, and that is a big win to her. Na alikuwa anasema kama umesikiza muziki yake this year, that is very very big kwake na tremendous. Na alikuwa anasema it take so much to get back into music fully, but it's a blessing that anahesabu na ana celebrate. After Kiki session 1 nilireview Romantic Rivals yake na Wakardinali, which is a song kwa her collaborative album na Ska Chonjo. Tukaongelea more thoughts on Savara's Drip Fest weeks after ma week after. Tukaongelea Sanaa kwa Sanaa hangout. Tukaongelea pia Father's Day. So Father's Day ili come up tukimaliza hiyo session, na when it was ending the idea hit me that since ilikuwa Father's Day tunge review na tungeongelea some Kenyan songs that talk on fatherhood. So we did that for the following Sunday session because the idea ilikuja tukimaliza after kuongelea Savara na kuongelea our first hangout na kupeana hiyo idea. Then mziki ya wiki 2.0 ya pili ya kwanza ilikuwa na Calligraph Jones, Mari, Calligraph Jones, Steph Kapela na Wendy K. Wendy K alirelease an album which we reviewed and I am about to mention it, where hiyo ngoma nilifeature ilikuwa imetoka from. Alafu Mori anasema manze living in the moment muhimu. Huyo mama ni mnoma damn Masimaira. Masimaira man was here. But the way album iko wapi kwa standings? Unaongelea album ya Savara ama album gani? Which album? Ya Savara ama ya Kendrick? Ama ya Masimaira? Ama unaongelea Chonjo? Unaongelea Chonjo? Ya Wangeshi na Ska. Ilikuwa to review Chonjo. And then time ilikuwa tuifanye, ikatoka online, haikupatikana, ikaenda YouTube with fewer tracks. And then by the time ilikuwa available, the people had moved on. Our people wangojangi, they move on really quickly, they heal fast and move. After mziki ya wiki 2.2 Suits and Mics pia Jemedari. Yeah, it's called Chonjo. Jemedari, Suits and Mics, Rajville, Mekatilili. If you go back na uone our Sunday session after this one ya fatherhood, nilidiscuss ama nilitaja nikianza hiyo discussion ya fatherhood, nilisema how review ya Raj ilipata so many views within such short a time, na sikukuwa najua how people came across that review. I had no idea, na kulikuwa na fans wengi wa Raj kwa comment section wakitukujia na sijui waliipataje, but that really happened. Niaje Wangoi alikuwa pia last week on Chrissy, tukisema watu wenye hawana life na hawana loved ones. Leo amekuja but amehepa. Hajakaa long enough nianze kumuenjoy because anajua what she will get. Manze jo, hakuna press release huku, don't tease us. Raj will fire, production fire. Tembea mtandaoni kama uko na hiyo kazi. Kalamoto leso Mekatilili tulireview. Then mziki ya wiki 2.03 Wendy K, nimemtaja the album debut yake My Way Volume 2, debut album yake which is a follow up ya debut EP yake My Way. Then tukadiscuss Kenyan songs on fatherhood, Sauti Sol, ngoma yao from Mwanzo, Baba.
then Ben Soul, ningependa nikuchukie, Fancy Fingers, Intro, A Child Is Born, kwa Father Studies debut album yake, and then Trouble I Forgave You. The other album ilikuwa Drugs ya Njeri, then at the band Party Time, Nadia Mukami, Bundle of Joy, EP yake ya pili, ina follow African Pop Star 2020, and then Nilotic EP ya LC Wameo, a highlight of the year, not only for me but for the entire team. Nikashare video ya how the internet has impacted music, and then again ikaappear creating for the audience, and then nikafanya a live reaction ya Wanjape ya Uncle Jingjong. Sijui kama umeona hiyo video, but we do these things. Hii conversation umeona imeerika tena ya creating for the audience. DMB alikuwa here for the live. Tulikuwa na DMB kwa Sanaa second hangout session, na Morio kama unakumbuka alisema that kuna time alikam live, alicheck nimeenda live, akatokea hakuwa na nari na akastay for the entire session. Hii ndio session alikuwa na refer to during our hangout. Alikam through na akakuwa part of the conversation, tukaongelea history ya msanii ku create for the audience na ku create for themselves. Imekuwa ikirika sana this and I think I should maybe possibly write something about it, na ni compile hizi thoughts zile tumeshare na the perspectives. Niaje Googs, natumai uko salama. Natumai uko salama kaka. Mr. International, hope you're well. Bwana Chairman. Nilireactia Uncle Jingjong, sikuwa najua hiyo ngoma. So Viva, who was there kwa hiyo session, and Hazel pia alikuwa, who was here earlier, na Babu pia alikuwa. Viva ndio alisuggest hiyo ngoma, na nikaitafuta nikaisikiza live. Tukarika po latest video kwa another Sunday session, kukawa na mziki ya wiki 2.04, and then nikashare performance ya Susanna by Sauti Soul during your Drip Fest. Tukareview Happiness ya Mutoria, Erosh na 10 Tons. Mziki ya wiki 2.05 ikatoka, then our Sanaa hangout session and our first anniversary of Sanaa Sunday sessions that went down on 11th July 2022. Earlier, ukibacktrack kidogo, nilikuwa nimetaja hiyo hangout session tulidiscuss kwa video on 19th June. Less than a month after that tuka-actualize na tuka-hang out with some members of the community, na ili align with our first anniversary ya Easy Sunday sessions, kwa sababu zilianza on 11th ama 10th of July 2021, on 10th tukiwa hapa na IV Robi. So that was really beautiful kucheki. Another moment ya alignment kama venye tumekuwa hapa nayo earlier na Masimaira. You can't make this stuff up. As a matter of fact ilikuwa 11th, as a matter of fact last year 11th Jan, no 2021 11th Jan ndio ilikuwa our first Sanaa Sunday session, and then July 10th ndio ikawa our hangout na our first anniversary ya Sunday sessions. Beneath the Surface EP review ya Charisma, and then tulikuwa tumeattend performance ya Lisa Odorno at Hedgehog Creative, Hedgehog Unplugged. Nikashare performance yake ya Malo, a song from your self-titled debut album that I mentioned earlier, Passenger 555, album ya Jinku na Karun. Tukareview pia Welcome to My Soul, sophomore album ya Antonio Soul, kituka 7 or so years after debut album yake. Mziki ya wiki 2.06, which ilifeature Zaituni Wamboi, who was here earlier, was the following video. And then kuna a number of events nilizo attend that particular weekend that we'll discuss kwa our Sunday session. So one of those was live in the East. Ilikuwa happen on a Thursday. I think Zaituni was she the one who was performing there? Ama ilikuwa, I think ni yeye kana perform. How that is aligned, interesting. I think ni yeye kana perform at live in the East, yani show ya kina Chesoni na Yvonne Kuria. Yvonne alikuwa na sisi kwa our other account on Friday. More and more alignments. Then kukawa na an event at The Mist
then kukawa na click bang na kukawa na the jam. I think, is this the same time? Who was performing at the Mist? Maybe Monrea. I think Monrea was performing at the Mist. Then click bang ilikuwa na premiere Nairobi Cinema. I went and watched that. Nimetafuta msemo nimewatch hiyo video, hiyo movie, nisikie sentiments. We wanted to do a review of that movie, and we want to do Kenyan movie reviews. We really do not like ourselves to shake na kuzungumzia Kenyan musicians and Kenyan music na the industry itu blackball, and then tuende pia kwa the film scene itu blackball. Hatujipendi clearly, but click bang ilikuwa tu review. Tutaifanya bado tutaanza film reviews. And then the jam nikaenda the jam. I think Watendawili were performing, Mutoria was performing, and Pru was also performing. Naam. And then the first time listening to Brooklyn Boys, video yenye Morio alicheki na akashare pia kwa TikTok yake na IG. Shukran sana Morio for that. Brooklyn Boys East mpaka London album review. Then na kucheki ya Kim Chokera an EP mziki ya wiki 2.07. And then nika review nyanda hivi na Kam event review Alexa's Mshairi, a 3-hour breakdown. Alexa's watched that video. Another moment ya yeye kushare very comprehensive na engaging sentiments after ameona a review ya kazi yake na mimi. And then Jimmy, hii ni performance ya Jimmy ya 2021 in October at K1. November 2021. And then nikashare performance ya Lisa Odor at Hedgehog that I had mentioned earlier, yenye nilisnipe Malo from In Between album review. Hiyo ni album ya Koyo. Muziki ya wiki 2.08, Matter of the Man ya Mathai Njama, an EP, Finding Flows EP ya Jaquil. And then tukadiscuss 100 weeks of muziki ya wiki. Ilikuwa kwa Asante session. 100 weeks of muziki ya wiki. Muziki ya wiki at the moment iko muziki ya wiki 122. Open Friday at Power 254. K9 was performing there. Ali wa Lafrique was performing there. To review album ya Lafrique, Love Freaks, that should be coming out. I am yet to edit. And Divine Poet was also performing there, who is part of this community. Nalitokea kwa our hangout session. Na tukadiscuss Dance Life Festival. So I just mentioned it. Nikimaliza and Babo akavolunteer ku break down the entire festival. Ilikuwa 2-day festival iliyo happen, I think ilikuwa on 30th and 31st, but ilikuwa a week long festival. So tuli break down and then tukashare our media list, top 5 EPs, top 5 hip hop projects, and top 3 hip hop projects na top 5 albums. Then muziki ya wiki 2.09 tukadiscuss the Dance Life Festival na Babo, very very in depth kama kawaida, content kibao, thoughts kwa wingi. Nika review hizi ngoma za kusifia Kenya, upendo wa Kenya na patriotism ya Sauti Sol, Waire, Evelyn Wanjiru, Masi Masika, Trio Mio, Saizeit, Tikiko na Calligraph, Samido ni upendo wa Kenya. Nika review Tujiangalie, the remix ya Sauti Sol, Wakadinali na B-Boys, snippets of our conversation na Babo on the dance festival, and then a week recap, and then our videos on Wakadinali. We're going through the views there, and I think some comments, and then pia nikasoma an excerpt ya Malcolm Gladwell. It had to do with film and movements in film and rhythm. Ilikuwa very insightful. Muziki ya wiki 2.10. Then nikashare a clip ya artists we anticipate releases from before 2022 ends. We got some of those artists kutoa vitu for sure. Nisi tuliwa pressure. We are the ones who pressured them. And then Zod Files alikuwa na pop-up shop at Lava Latte that I attended. And then tukadiscuss references in Kenyan music, something that may come up whenever we discuss Kenyan music, and writing and lyricism.
Yeah, that is such a conversation. References na tukaongelea wasanii and where they pull from, tukaenda to battle rap. Ilikuwa another engaging conversation na insights from yourself as well as from the person you're currently listening to, because yeye ni intellect. Muziki ya wiki 2.11, a clip from our list ya top 3 Kenyan hip hop projects of 2022 thus far. With the one thing Kenyan hip hop needs. Nilishianga pia a shot of the same on IG, TikTok na Twitter. I did so on Twitter. Someone shared it. And then as we were celebrating our anniversary, and just before, actually on that same day, but hours before, nilishare our session ya last year ya 2021 tukicelebrate 1 year ya being on YouTube with Roger, Irauka, Musoti na K9. And then later that night tukafanya our 2nd year anniversary. Unbelievable na Roger, Irauka na Abe. And then mziki ya wiki pia ilikuwa ina turn 2, so ilikuwa 2 years of mziki ya wiki alignment, 2 years of Sanaa kwa Sana, na tukafanya 2 album reviews ya Fadhili, Itulia, The Problemist na Kazi kwa Vijana ya Mr. Lou na King Kabi. Slim Shaka ka perform at Cheche Sessions, ilikuwa my first one kuattend in August, nikai review. Then mziki ya wiki 2.13, a snippet from that ilikuwa ngoma ya Tanasha Donna na Barak Chakuzi. Ilikuwa the first ever snippet I shared from a mziki ya wiki video. It did so well, and then the idea ika pick up henceforth. Then Mic Check had a live recording. Mic Check ni podcast that nimetaja hapa ya Maria, Chaksi na Moas that you can check out mtandaoni. Mic Check, the check ni CHEQUE. Check out video zao pale mtandaoni. Walikuwa na live recording on Saturday, on a particular Saturday, and then on Sunday the following day Trabuli alikuwa na Cheche session yake at Cheche. So that was in September. Then mziki ya wiki 2.14, a clip from our video ya top 5 EPs of the year thus far. Ilikuwa unganisha we want a show, thank you, and we still want that show. Nilicheki kwa stories a band walikuwa beneath the baobabs for New Year's. Sisi tunataka show yenyu yenye ninyi peke yenu na mtuite, thank you. And then a week recap and hanging out. Mziki ya wiki 2.15, clip ya review Mau from Nowhere, our favorite songs. And then tukaongelea music as an academic discipline. And then dialogue in Kenyan film. Dialogue in Kenyan film ilikuwa inspired by a conversation started by Wamwaki on Twitter. I brought it here. And then nilisema one of us has a release coming soon. It's still coming. It's one of the best things you will ever experience, trust me. Si uchukia wasanii na kazi zao very vehemently, so it's only right that we do the right thing when it comes to exploring creative ideas. So we have to ensure that when one of us is pursuing an artistic creative endeavor, tumewapush, tumewachallenge wapatie watu their best. So this release itakufikia time itakufikia, but inakuja, but ni kazi safi, mali ni safi, kazi ni safi, trust me, from one of us. And the music as an academic discipline, something that is greatly inspired by Lupe Fiasco and the amazing work that Lupe Fiasco is doing at MIT as a rap professor. Lupe. Enda on YouTube, tafuta Lupe Fiasco rap at MIT, rap theory and practice, and watch that video, mind blowing. Mziki ya wiki 2.16, review ya Githambutha ya Erosh na Ecstatic, review ya Kiarutara ya Flow Flani, who's shown a lot of support for the songs that nime review kwa mziki ya wiki 2.0. Flow Flani pia alikuwa part of Tuali for Birds, and it's beautiful kuna Flow Flani mrudi back kwa the scene na ako active, releasing, creating, producing music. Cheche, track ya Rasamore from album yake Time Machine, and what I had mentioned earlier, which was another moment ya siku ongelea wasanii na hadhira. Hii Sunday session ili include sisi kudiscuss launch ya Koth Jumadi,
and then who should artists create for with Trouble Lee. That was our conversation. Then muziki ya wiki 2.17, snippet ya dialogue in Kenyan film. Then Wanja wa Horrors, built for you track review. Hii track review Morio alicheki akasema vile umesifia hii track nikamuuliza unashuku? Akasema sikushuku. Akasema this means I should be tuning in and listening to Wanja wa Horror. Yes, you should listen to Wanja wa Horror. If you're not listening to Wanja wa Horror, you should. Jimmy track review yake come through is another. Then kulikuwa na art exchange celebration yao waki culminate their program na wakimaliza at the Alchemist, and then kulikuwa na cheche session ya Kamore, so I combined those kwa our Sunday session. Mziki ya wiki 2.18 ikafollow, Rasamor's Time Machine album review, Rugoro's self-titled debut EP our review, then a snippet of how 24 Birds changed the game that nilikuwa nimeshare snippet. I shared a snippet of later or before this kwa Twitter na IG, nikasema I did so well, ilipokea so much love. Ego and Flora EP ya revamp our review, a review kwetu EP ya Brocode, a review Unintentional album ya Njerai, Seduction album ya Sedo, Lip Service track review, hiyo ni ngoma ya Wangeshi na Femi Uno, mziki ya wiki 2.019. And then mimi nilisema earlier story ya 24 Birds and the sentiments that walinipatia, the amount of love walinishow, and then the video This Is It that I mentioned pia last week. That is one of my moments of 2022. That video encapsulates a lot. So if you have not watched that, now it's currently at 10 views. You can do better. Najua ni refu, most likely likupita pia, because kuna so many videos that come out kwa sana back to back, zina getting swallowed, zinapotelea mahali. But This Is It, a week full of love, which ni 2 months ago. That video should have been our last video to ever record as Sanaa kwa Sana, na tuiachie hapo, same as Morio. Unajua ule upande mwingine 69 ingekuwa the last one, tuende out to the bang. This Is It should have been the last video. Perfect ending to Sanaa kwa Sana. Morio anauliza, kwanza amesema niliona ilikuwa maneno moto sana. Hiyo ni Wanja wa Horrors, built for you, inspired by the murder of George Floyd and the pain experienced by black people in America. Morio anauliza Seduction ilikuwa na ngoma ngapi memorable? Top of my head, Shots featuring Nyash, Imagination featuring Karun, and then kuna ngoma ilikuwa na Naiboy na I believe a Ugandan singer. I would put those three as the most memorable songs, though nakumbuka kuna an intro song na Nyash. Najua kuna ngoma kona Fena na other 2 acts. Najua kuna ngoma kona Mbuzi Gang. Najua kuna ngoma akona Esley. I'm surprised I remember these songs. I am very surprised nazikumbuka. Nazisikia tangu tu review. So I can remember more than the memorable songs. So, is what I said accurate? Are those 3 the only memorable songs, if I can recall more? Hiyo video This Is It inaongelea 24 Birds and the amount of love nilipata. Inaongelea Rumi Knowledge na Mashairi, the 7th anniversary. Inaongelea reflecting on my Sanaa kwa Sana journey. That's why ingekuwa the perfect ending. OnlyFans track review The Only Rosa na Bien oversized t-shirt ya Matata. Tumereview Matata niliyotaja earlier, project yao
Super Mario, check out the review. Tuli review Rosaland, yeah, the only Rosa. Icheki Morio anasema Nyashinski na Karim, the rest hakumbuki. Mi nakumbuka, but anyway, ukireview, you listen to these projects a number of times. Wo, track ya Boutros, Monaja inakurarukia, nikitake Ring, Onia, Blue, Bridget Blues, Time, Indigo, hizo ni track reviews. Then Goofy's The Other Things in Love, and then the Sarit Center Book Expo, na Watendawili and Winyo walikuwa live at Nini Nana Inkiri. The Other Things in Love pia niliandika an event review on the blog, nilitaja awali. Mziki ya wiki 2.20, MCA track review, Dunia ya Wanavokali track review, and then tukashare our Rumi knowledge na mashairi anniversary conversation. Tukai-discuss even further on Sunday as I was discussing the week ya Too Early for Birds. So ilikuwa the following week was Too Early for Birds, so we spoke about that. And then the Other Things in Love, that review tulidiscuss, and my writing style na mi kuandika event reviews, how that imedevelop over the years na place nilianza. Then yo at KNM anniversary, na pia discuss Navalayos Ipo listening party. So there is that. Tukalink na Morio for the first time in 10 years. Yo, crazy. In a decade. Kwa listening party ya Navalayo. Ilikuwa my first time pia kuona Navalayo akiwa live, akiperform. Morio anasema ya Antonia Soul ilikuwa nini ipi? Ilikuwa album. Welcome to my soul ilikuwa an album that tumereview na ni kituka 40 minutes. You should Morio alionea review mara kadhaa. Aliwatch mara kadhaa. Kuna moments pale ndani. Na Morio alicomment vehemently kwa hiyo video. Ni hadisia Morio, ni hadisia. Mziki ya wiki 2.21, mziki ya wiki 2.22, and then Sero alikuwa at Cheche, and then nika discuss the Too Early for Birds 2022 experience. Hiyo video I was suffering, I was unwell, nilikuwa nimefall a bit unwell. I think on Thursday night tukiwa rehearsals za Too Early for Birds nilikuwa nimeanza kufeel some fever. Nikafika mtaa, so that was Friday morning. Nikafika mtaa, so around 1-2 nilikuwa na feel my head was throbbing, so nilikuwa dhani ita disappear, but nilikuwa na feel vibaya hata nikiamka. So I had to really push myself, kufika venue on Friday, which was show day. Nifika around 2 or 1 something PM, wakimalizia rehearsals before show ianze kutoka 4-5 hours later. But nilikuwa na feel sickly. I just wanted to sit somewhere and just lie down. Sikuwa nataka nitoke kwa keja, but I had to because duty ilikuwa ina call. So I rested on Saturday, went again out on Sunday kuona Sero. After that nikaenda Too Early for Birds for the last show. Then nifika hapa fanya session morning, zile masaa zile siuzifanya, and nilikuwa was coughing through that entire session. Naliongea for 3 hours. Sijipendi na sina life, but God umenisikia na my prayers earlier, so niwe nategemea. I was suffering for your session, but in a capture something historic and kitu monumental, and come back here Too Early for Birds na kuipatia a context historically from where walianza, where walikuwa, where that show iliwaeka, and what the future ingea pia. Jesus is Lord. Tundu nasema I was here tukiangalia vile ulianza mambo ya kureview events.
I think Tunud was here for that one. Nikiongelea my journey. Nimetoka far. Very, very far. And since it is here, sijaionyesha in a while, na from time to time napendanga tu kuwaflosia that whatever it is mna watch kwa YouTube na kwa blog ilianza out of something really, really small. I really wish itenje ingekuwa inafanya hadi saa hii manze. I really wish ingekuwa inafanya, but ilichapa. Nachikia Nokia. Nokia C1. Tenje that niliget in 2011. Hii ndio ili plant the seeds za Sanaa kwa sana. This mobile phone. This is where I used to write. check hizo keys. Yes. Mse, hii kitu ni ndogo. Imekula life. Iliharibika manze. Tenje ndogo sana, but this hii ndio kile nilikuwa naandika nayo. So hiyo ndio jani ile imenieka place niko. Sheria anasema big up for pushing yourself. Are you referring to hiyo siku ya 24 birds nikidedi hapa? Because Sherry came through in the morning, I think. Niko hapa tu na kohoa. Sherry, is that what you're referring to? Hii ndio life it chose you, Muriel kwa amesema. Vile ulikuwa unaenda ku-upload kwa cyber. Tunhood was here na nakumbuka. Nilikuwa naishia cyber after kuandika kwa itenje. Acha tu. Muriel anasema shitting on these niggas. Acha tu. Kuna space ya text. Manze, saa unajua unatumia drafts. Una type draft. Hadi geuke ufike pages 6. Ufike pages 6. Alafu ukitype one more letter ina multimedia. So una complete 6 out of 6 pages. And then unabaki nayo hivyo. Una save your draft. Una open ingine. Una type. So unapata kuna drafts kibao that you have to compile. And then sit with the full scope. Type. Write it. And then we type baadaye kwa hii simu sasa hapa. So umeandika. And then umechukua full scope ukaandika. So you're writing as you're editing. So unaangalia sentence structure, una edit as you go, then you write, and then you now go to Facebook on this phone, Opera Mini, una open notes, una type for hours, una type, alafu una save privately, then tomorrow uende cyber, uedit, uweke hyperlinks, utag watu, ushare, huwezi tumia code SMS, space imejaa essay bana, space tu imechrome. Sheria alikuwa hapa nikisema mniombe na maombi yake ikufanya kazi. Najua aliacha kuomba nikapona tu mwenyewe months later. Nilikohoa for a while. Drafts, MMS, najua hii shit. Acha tu. So after kuongelea Zero na the 24 birds 2022 experience, track review ya Ivane ni ngoma ya Wakuu featuring Calligraph Jones. Nika share track review ya Blinky Bill featuring Manifest na Calligraph Jones inaweza haiwezi.
And then the following Sunday session ikaongelea Unplugged 2, which ilikuwa ina feature Fancy Fingers, Polaris na Fadhili Itulia. Tumereview Fancy Fingers, tumereview Fadhili. Na in 2020 tukianza kwa our list ya top 5 Kenyan hip hop projects of 2020, I mentioned a project that Polaris was part of, the Liko Pantheon. Luki and Polaris. Opera Mini. Mori anacheka tu. Anasema man, hard work. Mimi msinionange hivi, and this is since 2015. And then nikaongelea new music releases from Kenyan artists, kazi zile tulikuwa yet ku review. Nchama ako nasi hapa, alikuwa nasi later on Friday kwa a session that ilikuwa imehappen huko. Shukran sana kwa kuja hapa, your first live ya kuattend. Nashukuru sana for your presence. And also at this point I mentioned that Nchama alionanga, sijui, maybe I am assuming, but I am assuming amona other mziki ya wiki 2.0 videos on YouTube and or any other videos on YouTube, but yenye aliacha evidence ndio iko, so that is what exists. Tunhood, Sheri haonangi videos zetu on YouTube juu tuna evidence. We only believe in evidence. Seeing is believing. So aliacha comment kwa one of the mziki ya wiki 2.0 videos, akakomentia kitabu yenye aliona nilikuwa nimetumia as part of the setting. So shukran for being here. Saiba alikuwa ananijua. Mziki ya wiki 2.0 23, and then mziki ya wiki 2.0 24, then launch listening party ya Janice, the journey continues, was our following Sunday session, as well as kuongelea the unfortunate demise ya Violet K. And then kukawa na Jivu na Maga EP yao Maji, The Only Rosas, Rosaland nilitaja, tukareview Kalaman ya New Funk, Out of the Comfort Zone EP ya Umoja Sounds, then mziki ya wiki 2.25. Another album launch ilikuwa Fuen ya Costa Ojwang, that was on a Thursday. And then on Sunday kulikuwa na Mbunge's last show apparently. Vita vya Vina, tulikuwa na Tunhood in Nax. Ilikuwa such a beautiful moment ya community na watu kusikiza mashairi. Na Sanaa kwa Sana turned 4. Sanaa kwa Sana the blog yenye ilitoka huko ili turn 4. 4 years of writing pale kwa blog, na nimesifiwa hapa. After semea asante sana, nasema memory yako ni fascinating. I try. Morio, usiongelee memory yangu. Morio, I know you're typing, najua una type, relax. Sheri, najua you're typing, relax. Tulia. Nawajua. Sheri amesema we will be starting my presence over there. Tutashukuru sana. One thing that I keep stating ni, if you watch the video, kwanza the easiest thing is to like. Just press the like button, inasaidia sana with the algorithm. Then if you can leave a comment, pia the better, so that YouTube ichoche watu waone, YouTube ione, oh, so people like this video but they also leave comments, so inamaanisha ni something people can watch, and then wataanza kuipopulate kwa timelines za watu, so that way then tuna grow. Na nimesema tuko na one more person kufika 700 subscribers. We are almost there, then tuendelee our path ya kukaribia watu tenga moja. So we have 301 persons to go. Ilikuwa tufikie 1k subscribers by the end of the year. Hatukuweza, but tuko na watu kaso 3 wamebaki.
tukifika 1k subscribers tunaweza tutakuwa sawa sasa. Then mziki ya wiki 2.225 nishasema na story ya Costa. Good vibes and inshallah track review ya Yani na Bien, Zing ya Watendawili, Ni Wetu ya Mandi na Meja, Karate Kung Fu ya Ethan Muziki, The Other Side EP ya Nikita Kering, Colors ya Bridget Blue, Balalu reaction ya Wakadinali nilimention earlier, iko na 630 views a month ago. Imetupatia views, imetupatia pia subscribers from that video. And then Sanaa kwa Sanaa 4th anniversary, ilikuwa a snippet from hiyo video nimemention earlier. Asante track ya Kinkaka na Kidum. Kinkaka was supposed to release an album called Second Life on 24th December. Sijui kama imetoka, I shall check. Lil Mama track ya Sauti Soul nilireview kwa mziki ya wiki. This was a snippet. And then nikaongelea our second hangout, kuambia watu kuna second hangout hivi karibuni. And then Nikita Kering na Blinky Bill walikuwa na very major wins. Nikita aliperform kwa the BBC One Extras Concerto ya Afrobeats, their first one ever. And then Blinky Bill aliperform at TED, aliperform a medley of 4 songs. So we discussed that. If you haven't watched his performances, please search for them and watch them. Lakini pia unaweza ona my video nikiongelea easy wins na unipatie tu ka view na ka like, nitashukuru. Niliclip hiyo part of the full video, so utapata Nikita Kering and Blinky Bill big wins somewhere mtandaoni. And then kuongelea tweet ya Karun kuhusu kifo chake and how Kenyans wali react, and the conversations that we were supposed to be having instead kuhusu legacy ya msanii after ameaga, lakini watu waka focus on vitu vingine. And then tukagusia Spotify Wrapped lists za watu, tukagusia kiasi na Sheri alikuwa hapa, Kija as well, wakasema wale wasanii wenye walikuwa wanasikiza. Then mziki ya wiki 2.226, and then track review ya Showman ya Nyashinsky, track review ya Wiggle ya Seronei, Masauti na X-Ray. And then our hangout ika happen, our second hangout of 2022 and our second hangout ever, months after our first one which happened in July. And Morio was part of that, DMB was part of that, Kija was part of that, Wambo alikuwa hapa Alia was part of that, KTisa alikuwa part of that, ilikuwa Brilliant Raven alipitia as well as Babo. Yeah, so Shirini kiisema nilikuwa nasema to whoever is watching this generally to understand how this works, but najua you are referring to wewe kucomment, kuacha evidence yako kuna tuseme you were there. Tukisha blow up, if you didn't comment on our videos earlier, where were you? Utambiaje watu ulikuwa unatujua? Likes haziachangi imprints, only comments. Tunuru umesikia? Anasema tumefika so saba. Tushafika? Ndiasikiwa 699. But watu tumefika, asante sana. So tuko na watu 3, so hey, hao ni watu wengi. But tuko na some content ideas, and also I usually reiterate, kama ungetaka kuona some content ideas kwa the channel, just come through kwa our DMs via whichever platforms na utuambie na tutadeliver if the idea is good enough, because we are very strict individuals. We are stern professionals and we have to judge and critique and analyze. So only then, kama idea yako ni worthwhile, tuta execute. Otherwise kusuggest si enough. Itapitia a rigorous process ya reviewing na analysis ndio tuone kama idea yako inatosha mboga au la. Mwaka ijaisha, kuna mwaka Ethiopia wako miaka kadhaa nyuma. Mziki ya wiki 2.27 nimesema kuna hiyo snippet ya Nikita Kering na Blinky Bill na wins zao. It's 13 minutes, you can watch that one. Danganya Toto ya Nabalayo, what a song. Hot Things ya Oxide featuring Dovuku na Waire. Therapy EP reaction snippet nikisema iko on Patreon. We are on Patreon, another highlight ya 2022. Tuko Patreon finally.
finally you can now give us your monies. I mentioned this earlier as well. Then Michelle Gatwiku alikuwa Cheche Sessions 2 weeks ago, hiyo siku ya final ya World Cup, and I had the opportunity ya kuinterview Gatwiku. The interview is out on Spotify. The video should be out hivi karibuni. Kusema tu kweli, ukiona mahojiano na mazungumzo yangu na Traboli mwaka ukianza in Feb, October na Rumi Swahili, December na Michelle, January na Jazia, Koikare na Frequency, I am really brilliant at this, to say the least. Nilishaambiwa hakuna kama mimi na Wambo Alia na pia Morio, akasisitiza huu ujumbe. Mziki ya wiki 2.28, then tuka review Green Room EP ya Kinoti ya pili, following Heart to Heart ya mwaka ulio ya 2021. Waithaka's Home Alone EP. Waithaka is another person I show so much support tangu to review kazi yake 80s Delicacy ya 2021, ilikuwa part of our top 5 EPs media na top 10 EPs mwaka ukiisha. Aliwatch your review, aka comment, aka share. At the end of the year aka watch pia wa video, aka comment, aka share. This one pia alicomment, aka share. Waithaka amekuwa really supportive. Liboy tulireview State of Being, yeye pia amecheki review, alishare wa snippet on Instagram. Liboy pia amekuwa supportive. Nilimfeature kwa mziki ya wiki, I think kwa mziki ya wiki 81 early in the year for Voices in My Head. Alishare, amekuwa another supporting figure. And then video nilisema unafaa kuona, kama hujaiona upate tea, upate juice, upate BTS za Sanaa kwa Sana za what happens during these recording sessions and our traumas za kurecord videos. Then unafika home unapata hauna audio and more. Enda uone our 2022 Sanaa kwa Sana moments and your top albums of 2022 which nimemention ya last week. Nikisema tulipata feedback na tukapata albums na artists from na EPs from those who are here, kulingana na wasanii wenye walikuwa wanasikiza na mziki walikuwa wana bump. But you should watch that video, iko na a lot of insights na stories hutapata elsewhere. Then mziki ya wiki 2.29, and then reaction ya Zoza nilitaja, and then from there you can work your way to where tulianzia hii video. Zoza ni ngoma ya Lil and Brooklyn Boys, the reaction video. Review ya Goodbye ya Kagwe, Brooklyn Boys na Young Louis. The Journey Continues ya Janice Iche. BTS yetu tukirecord Octopizzo's Jungle Fever in 2020. 2 years later came across that, ili align. Tumekuwa na moments za alignment hapa. Ni aje Lulu, karibu sana mara yako ya kwanza, welcome to the community, karibu nyumbani. Matata Super Mario album review that is available on YouTube, I mentioned it earlier. Kung Fu ngoma ya Kilo Max featuring Bienda Bensoul from album yake Boss. Hiyo review nafaa kuiedit, hiyo pia iko njiani, kama tu project ya Lafrique, kama project ya Costa Ujwang, kama project ya Jumadi ni Fevu wa Lulu. Tumereview Ero, tumereview Yonika na Wanja Gidhua. Alitaja when I asked people what their top projects zimekuwa za 2022. Who else have we reviewed? We've also reviewed nani mwingine, Wakadinali ndani ya Cockpit. Hiyo pia is coming your way. So tumereview projects kadhaa that nafaa kuedit, na nimesema kuna ndani ya Cockpit my first listen reaction ya Lamu Nights ya Octopizzo. Fancy Fingers Potluck album review available on YouTube. Nyashinsky Therapy available on YouTube. And tomorrow mziki ya wiki 2.30 coming your way. Tayari iko pale as a premiere, so you should look out for that. And with that being said, hey marathon, tumepitia our year 2022 mzima.
Na tunashukuru tuko hii point where I have people kama Lulu knowing the community na exist. Lulu knew of Sanaa kwa Sana during our session na Michelle Gatwiku. I've just mentioned it kabla kuje, another moment ya alignment. Na hiyo interview nimesema iko out on Spotify, Cheche Pod, unaweza ipata. Exquisite, exquisite. And the video should be also coming out. Kazi yenye nafanya ni kazi nyingi, ni kazi ngumu, but moja ameniambia hii ndio maisha ilinichagua. Yeah. From these streets of this phone from these streets of writing articles on this phone, to interviewing Michelle Gatwiku, Trabolina Romi Swahili on YouTube. What a journey this has been. So nimecheki tunhood that tumefika so saba, nimeconfirm statement yako. To that one person mwenye ametuadisia namba, tunashukuru sana. So tuko na wasiso 3 kufika 1k subscribers on YouTube. So if you know people who would be interested in this kind of content na Kenyan music and the enthusiasts vile inafaa, tell them kuna unmatched people somewhere mtandaoni wenye all their life is about the Kenyan music. Hawana life. Nimesema Lafrique Costa, Kilomax, Wakadinali, Jumadi. Oh, the other one ni Maya Amolo. Tumereview Maya Amolo as well. Asali debut album yake, which ina follow her 2020 debut EP Leave Me at the Pregame that was released in July. Also the other one ni Eternal Fire ya Ethan iliyotoka in September, a favorite ya Sheri aliitaja wiki iliyopita, as well as Happiness ya Mutoria. Happiness nili mention to review somewhere in the middle of the year. So Ethan ndio nilikuwa nimesahau kutaja, na Maya Amolo. Those reviews should be coming out hivi karibuni. I shall just tell the person who's editing the videos achangamke, ache kukuwa lazy, aendelee na kazi. With that being said, shukran sana for being here for another Sanaa kwa Sana Sunday session. If you do have any other comment ya kumake regarding anything kuhusu Sanaa kwa Sana and 2022, please feel free kuitaja within a minute or so. Pia kama uko na swali lolote kuhusiana na Sanaa kwa Sana, unaweza uliza as we conclude this session. Otherwise, asante sana kwa wakati wako and for passing by and for making this the success that it has been. It's been a brilliant year. Tumefanya a lot of work. Tukianza nilisema we've done 50 plus album reviews and we've done 20 plus EPs. I have gone through that list. You can find them on YouTube and check them out. Tafuta playlist ya album reviews, tafuta playlist ya EP reviews, utazipata. Tafuta mziki ya wiki, something that started in June and then tuko 30 weeks in, watch hizo reviews as well. So kuna a lot of videos that are discussing Kenyan music and ni a lot of music. I just detailed earlier, you can literally go from a Michelle Gatwiku na uende way back to watuka Jabali Africa, uende to John Zenze, ukuje to Amau from Noya, uende Maya Amolo, uende Susanna Owiyo. You can literally find, utoke kwa Murphy's Flow, uende kwa Masi Maira, who was here earlier. Masi Maira, the one and only Masi Maira joined a Sanaa kwa Sana live. Unbelievable. Unfucking believable. Masi Maira was, and before I joined nilikuwa nimemtaja. So YouTube ama the blog
the music in a cut across generations, across eras, across every other qualifier, descriptor that you might have. So if unajua people who are into music kama sisi, obviously hakuna, but to an extent tembeza injili, tutashukuru sana, na niko grateful for you being here. If you're watching this baadaye pia, shukran sana for taking the time kuona how the journey has been for 2022. Also watch our video ya last week, Sanaa kwa Sanaa 2022 moments, where utapata a lot of behind the scenes stories that you won't get elsewhere. Nasicho Changi Lulu says thank you for creating such a platform, can't wait for the live sessions in the near future. Shukran sana to you Lulu. And niki assume hakuna maswali na hakuna comments zingine, hapa ndipo kutakuwa tamati, ndipo patakuwa tamati pa kikao chetu cha leo. Shukran sana kwako kwa kunipatia wakati wako. Tuonane kwa video nyingine, kama ni hizi sana za Sanaa kwa Sanaa Sunday sessions, ama kama ni reviews pale YouTube, kama ni mziki ya wiki, videos ni kibao, chagua. Tutaonana when tutaonana. Until then, tuchekiane wiki ijayo for another Sunday session. Tunhun says I have learned a lot. I am grateful. You have. Through this session ama through Sanaa kwa Sanaa, I've learned a lot. Unaweza kunisikia nimefunza nini? What have I taught my brother? Through Sanaa kwa Sanaa. Nashukuru sana sana sana. Big shout out to you. And then naona bado our people are here, so asante sana to Roots of Africa who wamepitia tukimaliza, to Lulu who is here with us, ame come through, to Nyanchama mwenye pia amekuja na amesupport the channel, to Sheri great supporter, to Googs alikuwa hapa awali, Wangoi Joyce asante sana kwa kupitia, Lonzo alikuwa nasi, Masimaira nimemtaja, Iwaya Xavier shukran sana, Tunhood amesema amelan, shukran kwa kuwa hapa, Joyce Kimani alipitia awali, Wambo potato, shukran sana for your presence here, Mary Magdalene shukran sana, Hazel alipitia alia akaishia, Zaituni Wamboi asante, Freddy shukran kwa kuwa hapa. Freddy alikuwa kwa our conversation ya Rumi Swahili, nashukuru sana. And then Wambo mwingine mwenye alitusaidia kwa kurekod hiyo interview ya Rumi Swahili, shukran sana to you Wambo, and Morio mwenye alikuwa kwanza katika hiki kikao. Asante, tuchekiane wakati mwingine. Shukran sana.